Okay, dann fangen wir an. Bitte nehmen Sie Ihre Lehrbücher. Bitte nehmen Sie Ihre Lehrbücher. Wir haben schon Lektion 7 begonnen. Wir haben schon Lektion 7 begonnen. Wir machen damit weiter. Wir machen damit weiter. Worum geht es bei Lektion 7? Worum geht es? Worum geht es bei Lektion 7? Wie geht es? How does it go? Yeah, wie geht es? How are you meaning? How does it go? Worum geht es? No, not worum. No. About what is it? Worum geht es? Worum geht es? In oder bei Lektion 7? Worum geht es in Lektion 7? Wie heißt der Titel? Wie heißt der Titel? Gelernt ist gelernt. Also, es geht um. Worum geht es? Es geht um. No, see, I don't want translation of this. Es geht um Lernen. Es geht um das Lernen. Mit einem großen L. Es geht um das Lernen. Das Lernen. Das Lernen would be what? Learning, the learning. What kind of a noun is it? In English, what is this kind of a noun? A gerund. Okay. So here we have gerunds also coming in. Es geht das Lernen. Das Lernen. It's about learning. It's about what? It's about learning. Learning here, the present participle is actually, present participle is actually acting as a noun, no? When a verb acts as a noun, it's called a gerund. Okay, so es geht das Lernen. In Lektion 7 geht es das Lernen. Lektion 7 geht es das Lernen. Wir haben eine Übung gemacht. Was haben Sie gelernt? Wann haben Sie was gelernt? War das leicht oder war das schwierig? Und was möchten Sie noch lernen? Aber beim Lernen gibt es auch Schwierigkeiten. Schwierigkeit, ja, die Schwierigkeit, das Nomen von schwierig, die Schwierigkeit, die Schwierigkeiten. Alle Nomen mit Keit, Heit sind feminin und wenn Sie ein Plural haben, dann immer Keiten, ja? Schwierigkeiten. Ein anderes Wort für Schwierigkeit? Ein anderes Wort, ein ganz einfaches Wort. Beim Lernen haben wir alle Schwierigkeiten oder wir haben alle Probleme. Das Problem, die Probleme. Ja, dann machen wir weiter mit Lektion 7. Auf Seite 78. Seite 78. Das ist Aufgabe 3. Seite 78, Aufgabe 3. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem?
Ja? Was ist die Aufgabe? Lesen Sie die Checkliste. Checkliste. Auch ein englisches Wort auf Deutsch mit einem E am Ende. Checkliste. Ja? Lesen Sie die Checkliste. Probleme beim Lernen und in Prüfungen. Wir haben Probleme beim Lernen. Beim Lernen. No, by dem Lernen, yeah. But now I want translation, sorry. With the is okay, but while, yeah. It's a very important expression. Beim Lernen, beim Schlafen, beim Fernsehen, beim Spielen, ja, while doing something, okay, while doing something, during the act of doing something, beim plus that activity. Also, 3a, lesen Sie die Checkliste Probleme beim Lernen und in Prüfungen und die Beiträge im Forum. Und es geht hier um ein Online-Forum. Ja, ein Online-Forum. Leute sagen im Forum, welche Probleme sie haben und andere Leute geben Antwort. Wie habe ich das Problem gelöst? Wie habe ich das Problem gelöst? Ein Problem lösen. Lösen. Lösen? Solve. Lösen. Lösen ist regelmäßig. Habe gelöst. Lösen. Also im Forum, im Online-Forum, einige Leute sagen, welche Probleme sie haben. Andere Leute geben Antwort und geben Ratschläge. Ratschläge. Sie haben ein Problem, ich gebe Ihnen Ratschläge. Bitte machen Sie das, Ratschlag. Nein, Advice, Ratschlag, Ratschläge. In welchem Beitrag finden Sie welche Probleme? Ja, in welchem Beitrag finden Sie welche Probleme? Notieren Sie. Ja? In welchem Beitrag finden Sie welche Probleme? Notieren Sie. Wir haben hier eine Checkliste von Problemen. Wir haben hier eine Checkliste von Problemen auf Seite 78 haben wir eine Checkliste von Problemen, Probleme beim Lernen und Prüfungen. Verstehen Sie die Probleme? Lesen Sie mal die Probleme. Ja, Madhumika? Checkliste. Zu spät. Zu spät anfangen. Ja? Den Zeitplan nicht einhalten. Den Zeitplan nicht einhalten. Okay. Ohne übersetzen ist to translate. Übersetzen. Without translating, and I am saying this in English, but anyway, without translating, try and understand what each problem is about. Zu spät anfangen. What is the key word there? Spät.
Yeah, so it's about delay, it's about lateness. Zeitplan nicht einhalten. Keyword Zeitplan. Yeah, Zeitplan. So without translating, try and understand what the problem is. Okay. Yeah, yeah. Den Zeitplan nicht einhalten, dann nur lernen, nichts anderes machen. Nur lernen, nichts anderes machen. Ja, Nandika? Etwas anderes machen wollen. Beim Lernen, ich bin beim Lernen, ich lerne, aber ich möchte etwas anderes machen. Ja? Etwas anderes machen wollen. Dann, noch einmal. Zu viel Kaffee trinken. Noch einmal. Zu viel Kaffee. Ja, zu viel Kaffee trinken. Zu viel Kaffee trinken. Zu viel Kaffee trinken. Zu viel Kaffee trinken. Ja, und? Nicht genug schlafen. Nicht Genug. genug. Nicht genug schlafen. Nicht genug schlafen. Gut. Ist klar? Nicht genug schlafen. Zu viel Kaffee trinken. Ja. Aishwarya? Schnell. Vergessen. Alles schnell vergessen. Vergessen? We have done vergessen. To forget. Schnell. Quickly. Fast. Alles schnell vergessen. Dann? Ja, Anusha, weiter. Angst vor Prüfungen haben. Noch einmal. Angst vor Prüfungen haben. Angst vor Prüfungen haben. Angst vor Prüfungen haben. Ja. Keine klaren Gedanken haben. Keine klaren Gedanken haben. Gedanke? Idee? Ja, ja, denken. Gedanke. Hm? Thoughts. Keine klaren Gedanken haben. Keine klaren Gedanken haben. Ja, also Sie verstehen die Probleme alle? Die Probleme sind klar? Okay. Dann lesen Sie bitte Beitrag 1, 2 und 3. Beitrag, we've done the word Beitrag. Beitrag, do you remember the word Beitrag? Der Beitrag, die Beiträge. Der Beitrag, die Beiträge is a contribution. A contribution in the sense something that you put in. Okay, so in the forum, whatever you give, that's your input to the forum. Beitrag. Yeah, tragen is what? Wir haben das Moment, einen Moment. Ja, ein Problem lösen, das verstehen wir, solve. Auf Englisch haben wir zwei verschiedene Verben, to solve and to dissolve. What is to dissolve? Ismail macht so. Dissolve. Solution, solve, problem. I mean, when we are studying chemistry, we don't look upon a solution that we make in the chemistry lab as the solution. It is actually the problem for us, no? In a chemistry lab, in the chemistry practical, it's actually the solution is the problem, yes, in chemistry. But in German it's the same verb, lösen. Salz löst oder Zucker löst in Wasser. Salz löst in Wasser. Dann haben wir eine Salz- und Wasserlösung. Ja, Lösung. So it's the same. Und ein Problem lösen. Okay, ich löse das Problem. That's also to solve. Ja. So und die Lösung. Die Lösung is a solution in both senses. Solution as in a chemical solution, but also the solution for problem. Okay. Die Lösung. Lösen. Another important word that I wanted to give you with lösen was
Einlösen. Als ein trennbares Verb. Einlösen. Einlösen, zum Beispiel, ich gehe zur Bank. Ich habe einen Scheck von meinem Vater, 10 Millionen Rupees. Ich gehe zur Bank. Ich löse den Scheck ein. Ich löse den Scheck ein und ich bekomme das Geld. Einlösen. What do you do with the check? Not just deposit, to encash. Einlösen. In the banking, Einlösen. So, for example, if it happens, if you have to go to a bank, then you probably have to encash something at the bank. That encashing is Einlösen. Okay, lösen, einlösen. Okay. Ja, bitte nehmen Sie 5 Minuten Zeit und bitte lesen Sie. Möchten Sie das hier vorlesen? Vorlesen? Read out loud. Vorlesen. Wer möchte vorlesen? Wer möchte? Who would like to read out aloud? We are right now at Vardhini. Nummer 1, Gerber 02. Gerber 02 ist ein Online-Name. Gerber 02 ist ein Alias, ist ein Online-Name. Ja, sehr gut. Nächste Woche habe ich eine Prüfung und vor dieser Prüfung habe ich richtig Angst. Da geht alles. Gut. Da geht alles in meinem Kopf durcheinander. Ich bin so nervös. Ja, ich bin nervös, ja? Ja. Alles weg. Weg. Es ist dann schrecklich still. Schrecklich still. Das ist so peinlich. We have discussed this before when we are reading. Usually, not usually, almost always, when you come to a full stop, your tone has to rise or drop. Drop. And when you come to question mark, it has to rise. Okay. So, noch einmal. Es ist dann schrecklich still. Das ist so peinlich. Wird es immer besser. Besser. Ja. Gut, Sie haben das gut gelesen. Verstehen Sie das? Nächste Woche habe ich eine Prüfung, klar. Und vor dieser Prüfung habe ich richtig Angst. Angst? Anxiety. Actually, Angst itself is a word in English. Okay, it's been taken over from German. Angst is Angst haben vor. It's a standard idiomatic phrase. Die Angst, ja? Die Angst. Angst haben vor plus Dativ. I hope we have not forgotten that we have prepositions which can take dative or accusative. For is one of them. And Angst haben vor, to be afraid of something or somebody. So in English we are afraid of something or somebody. In German we are afraid in front of something or somebody. So the preposition that is used in German is different. Okay, not Angst haben von, but Angst haben vor plus Dativ.
Okay. So for example, und vor dieser Prüfung habe ich richtig Angst. Die Prüfung, aber vor dieser Prüfung. Sehen Sie das im Text? Prüfung ist hier Dativ. Dieser Prüfung. And that dieser is because of the for dieser Prüfung. That's what is meant by Angst haben vor plus Dativ. Yeah? One second. Und ich habe richtig Angst. Richtig. Warum ist das Wort richtig hier? Yeah, richtig is right. Philosophical angst. No, I'm afraid of this exam. I'm really afraid of this exam. Okay. Ich mag mündliche Prüfungen, ich mag nicht. Ich mag mündliche Prüfungen nicht. Da geht alles in meinem Kopf durcheinander. Confus. Ich werde total confus. Es geht alles durcheinander. Through one another. Durcheinander actually means through. It's the German word for confused. Ich bin so nervös, wenn ich den Prüfer vor mir sehe. Den Prüfer, the examiner, ja, vor mir sehe. Er fragt mich etwas, der Prüfer fragt mich etwas und mir fällt nichts ein. Und mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Haben Sie das Verb einfallen gelernt? Einfallen? Haben Sie das gelernt oder nicht gelernt? Nicht gelernt. Ja. Gefallen? Gefallen, haben Sie das Verb gefallen gelernt? Ja oder nein? Ja. 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 Ja, genau. To please. Können Sie mit dem Verb gefallen einen Satz bilden? Ja, Ria. Ja, zum Beispiel. Das Buch gefällt mir. Okay. Also zunächst machen wir gefallen. Gefallen ist auch hat gefallen, fällt, gefällt, gefallen. And how do we use gefallen? Das, ja, Ria, das Buch gefällt mir. Gefällt mir. So if I like the book, the sentence becomes, the book pleases me. That's the way we use gefallen. Okay, and that me is always mir. Gefällt dir das Buch auch? Ja, das Buch gefällt mir. Loud. Where would you use leave and where would you use How would you use lieb? Give me an example. Ich liebe das Buch. Ich mag das Buch. Ich mag das Buch. Ich liebe das Buch. Das Buch gefällt mir. All almost coterminous sentences, almost same meaning. Only lieben might be a little more intense than es gefällt mir or ich mag es. Liebe is a little more, what do you say? But otherwise they are of the same, well, they all are in the same semantic field. There is no, so we are trying to learn how to use the verb gefallen. And the verb gefallen, other verbs in this category which we can use like this, gefallen. Gefallen, if I am conjugating, ich gefalle, du, not gefallst, gefällst. Like ich fahre, du fährst. Ich gefalle, du gefällst.
gefällt, das Buch gefällt. Because of the umlaut, it is irregular. Okay. Other verbs in this category, I am sure you have done. No. Gehören. Was ist gehören? Nein. Hören is to hear. Gehören. Das Buch gehört mir. Sorry? Sorry. Gehören ist regelmäßig, regular. To belong to. You haven't learned the verb gehören? Das Buch gehört meinem Freund. Das Buch gehört meinem Freund. Just like das Buch gefällt mir, das Buch gehört meinem Freund. The book belongs to my friend. Okay. Passen. Passen, what is passen? Schmecken. To fit. Schmecken. To taste. Das schmeckt mir gut. Das passt mir gut. Das Hemd passt mir nicht gut. The shirt fits me or doesn't fit me, suits me, doesn't suit me. Okay, die Pizza schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Same thing. Gehören, gefallen, schmecken, passen. These are all verbs which are used in a passive sense, in the sense of whatever you like, that thing becomes the subject. And then you are almost constructing the sentence that the pizza tastes good to me. Okay, I like the pizza tastes good to me. I like the book looks good to me or feels good, sounds good to me or pleases me or whatever. That is the way it is used. Okay. Sorry, this is, but at least on prodding you should remember this. Okay. Gefallen, gehören, passen, schmecken, these are, helfen is not a verb like this. Ria said helfen. Helfen is not a verb like this. Helfen is only a verb which, there are few verbs which take only dative. And helfen is one of them. Do you remember this or no? How many don't remember this? Yeah, then why don't you say no? Helfen, irregular. Danken, regular. Antworten, Schaden, no, not bringen. So, we'll take these 4 examples. Okay. Any problem with the meaning of the verbs? Schaden, to damage. Schaden, to damage, to hurt, to damage. Not to hurt actually, but to, yeah, hurts in the sense of it, not in the hurt. You get hurt, that is not, that is a different hurt, but to damage. Danken, to thank. Yeah, antworten. So, this is a series of verbs, we have 4 of them here, which cannot take a direct object, which do not take the accusative. So, if I ask you something, ich frage dich, always accusative. But if you answer me, ich antworte dir, dative. Yeah? Ich frage meinen Freund, accusative. Mein Freund antwortet dem Lehrer, dative. Okay, so antworten, fragen will always be followed with a direct object, and antworten on the other hand will always be followed by an indirect object.
Why it is so is not under our purview. Okay, this is what we have to learn. Helfen. Ich helfe. Der Mann, der alte Mann braucht Hilfe. Er braucht Hilfe. Ich helfe dem alten Mann. Dativ. Always. Okay. Not ich sehe. Ich sehe den alten Mann. Akkusativ. Ich mag den alten Mann. Akkusativ. Aber ich helfe dem alten Mann. Okay, so antworten, helfen, danken. Ich danke dem Lehrer, zum Beispiel. Okay, ich danke not den Lehrer, but dem Lehrer. Ich höre den Lehrer, ich verstehe den Lehrer, Akkusativ, all direct objects. Ich höre, ich verstehe, ich sehe den Lehrer. Ich mag den Lehrer nicht, direct object. Ich danke dem Lehrer. The sentences are similar in structure, but only thing is these verbs or verbs like this will never have an accusative, what is it called? Object. There is a particular word for it, ergänzung, a filler that comes in. It will never be accusative, it will always be dative. Okay, the object will always be dative. Danken, helfen, schaden. Bitte trinken Sie nicht zu viel Kaffee. Zu viel Kaffee schadet Ihnen. Schadet, not dich, not Sie, but schadet dir or schadet Ihnen. What is good health? What is health? Healthy is gesund. What is health? Gesundheit. Article? D. Height. H-E-I-T ending, always D. Die Gesundheit. Zu viel Kaffee schadet der Gesundheit. It's damaging to the health. Okay, it harms your health. Schadet der Gesundheit. So, please remember these 4 verbs as of now, that whenever they are used, they are always followed. If there is an object that follows these verbs, then that object is always a dative object, never an accusative object. Okay. Bringen is not in this category because bringen can have both. Okay, bringen, for example, ich bringe dir ein Glas Wasser. Bringen can have accusative and dative. So, bringen is not in this category. These verbs cannot have accusative. Okay. Yeah. Which page? Yeah. Gefallen. Das Buch gefällt mir. Gehören. Helfen. So, these are dative verbs. But I did all this because of one sentence. Er fragt mich etwas und mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Einfallen is also used in that sense. Nichts fällt mir ein. What could it mean? Nichts fällt mir ein. Nothing? No, there is no pleasing here. It is not gefallen. Gefallen is to please. Not matters. Not feel. Nothing comes to my mind. Fällt mir ein. Einfallen, we have to imagine einfallen, the verb, as, I mean, if your brain is a receptacle, then something like the penny drops, you say, no? Tung, an idea goes into the head. Mir fällt etwas ein. Something occurs to me, something comes to my mind. Nichts fällt mir ein. Ich bin total blanco.
Nichts fällt mir ein. Ich bin vor der Prüfer, vor dem Prüfer. Der Prüfer fragt mich etwas und nichts fällt mir ein. Und mir fällt nichts ein. Alles weg. Alles, was ich im Kopf habe, ich habe viel gelernt. Ich weiß viel. Ich habe viel im Kopf. Aber bei der Prüfung, der Prüfer fragt mich etwas und mir fällt nichts ein. Alles weg. Total blockiert. Ja? Okay. Es ist dann schrecklich still. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Yeah, painful but also embarrassing. More embarrassing than painful. Painful in a slightly metaphorical sense. It's embarrassing. Peinlich. Wenn ich dann Englisch spreche, wird es immer besser. If and when I manage to speak, then things improve. Okay, dann wird es besser. Okay. Schrecklich. Es ist dann schrecklich still, schrecklich. Horribly, scarily, horribly. 2. Wo sind wir? Ja, Rohan. Schrauber. Können Sie das lesen? Mehr sehen. Ja, ich kann schon bald keinen Kaffee mehr sehen. Ja? Okay. Schrauber sagt, ich arbeite als Mechaniker. Ist klar? Arbeite als Mechaniker. Mechaniker? Mechanic. Ja, I work as a mechanic. Und lerne für die Meisterprüfung. Ja. Ich muss viel lernen. Jeden Tag gleich nach der Arbeit. Gleich nach der Arbeit. Right away after. Immediately after. Gleich nach der Arbeit mindestens noch 3 bis 4 Stunden. It's not 3 Stunden, Rohan. It's 3. 3 Stunden, ja. 3 bis 4 Stunden. Klar? Yes or no? Clear or not clear? Ardra. Is it clear or not the sentence? Ja. 3 bis 4 Stunden. Es wird immer so spät. Es wird immer so spät. Ich habe zu wenig Schlaf. Ist klar? Schlaf? Zu wenig. Nicht genug. Nicht genug. Genug? Ja, nicht genug. Zu wenig Schlaf. Aber nur so kann ich den ganzen Stoff schaffen. Aber nur so kann ich den ganzen Stoff schaffen. Schaffen, I did the verb schaffen with you. What is what? There are 2 meanings to the verb schaffen. To create, that is the irregular verb schaffen, and the regular verb schaffen, to manage to do something. Yeah, to manage to complete something, to manage to do something. So, nur so, aber nur so kann ich den ganzen Stoff schaffen. Stoff? What does the word sound like? Stuff. English word, stuff. This whole stuff I have to stuff inside my head, and only like this can I manage to do that. Kann ich the entire stuff I can manage. Okay. Nur so kann ich den ganzen Stoff schaffen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ein Wochenende ist. Ich habe vergessen. Vergessen? Ich habe vergessen, was ein Wochenende ist. Ja, ich habe vergessen, was ein Wochenende ist. Und ich kann schon bald keinen Kaffee mehr sehen. Okay. Ja, lesen wir weiter. Wer ist Ardra? Nummer 3, Mona. Was sagt Mona? Alle haben Spaß. 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 Aber ich muss heute Lernen. lernen. Das Ende vom Semester kommt. Das Ende vom Vom Semester kommt. hm, Und ich habe richtig Stress. ja, Viele Dinge kapiere ich. Kapiere. kapiere wieder. Viele Dinge kapiere ich einfach noch nicht und andere vergesse ich gleich wieder. Okay? Ich muss noch 3 Arbeiten schreiben. Ja. Das ist einfach viel zu viel.
Viel zu viel. Es ist jedes Semester das gleiche Problem. Problem. Ja? Ich mache. Ich mache immer einen schönen Zeitplan, aber ich lerne trotzdem erst dann, wenn die Zeit knapp wird. Ja, wenn die Zeit knapp wird. Alle haben Spaß, aber ich muss heute lernen. Ist klar? Alle meine Freunde, meine Geschwister, ja, meine Geschwister, meine Freunde, meine Familie, die gehen ins Kino oder die gehen tanzen oder die spielen, aber ich muss heute lernen. Das Ende vom Semester kommt. Das Ende vom Semester kommt. Und ich habe richtig Stress. Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Stress. Viele Dinge kapiere ich einfach noch nicht. Viele Dinge kapiere. Kapieren? It's actually taken from Italian. Kapieren. Capisci is what? Understand, yeah. I don't get it. Okay, ich kapiere es nicht. Viele Dinge kapiere ich einfach noch nicht. I simply still don't get it. Einfach noch nicht. Und andere vergesse ich schon wieder. Und die Dinge, die ich kapiere, vergesse ich wieder. Okay, so whatever I understand, I again forget. Ich muss noch 3 Arbeiten schreiben. Ich muss noch 3 Termpapers schreiben. Ich muss noch 3 Assignments schreiben. 3 Arbeiten schreiben. Das ist einfach viel zu viel. Das ist viel zu viel. Es ist jedes Semester das gleiche Problem. Jedes Semester ist das gleiche Problem. Ich mache immer einen schönen Zeitplan, aber ich lerne trotzdem erst dann, wenn die Zeit knapp wird. Die Zeit wird knapp, short. It is knapp werden is to be lacking when there is no time left. Okay, wenn die Zeit knapp wird. Trotzdem. No, ich mache immer einen schönen Zeitplan. Ist klar? Aber trotzdem lerne ich nur am Ende des Semesters. But ich mache immer einen schönen Zeitplan, aber trotzdem lerne ich nur am Ende vom Semester. Trotzdem. But in spite of that, but despite that, ja, trotzdem. Ja, also ganz schnell. Gehen wir jetzt, wo sind wir, ja, Aparna, gehen wir zu der Checkliste, wieder zurück, Checkliste. Zu spät anfangen. Wer hat das Problem? Zu spät anfangen. Mona hat das Problem. Also Mona beginnt nur dann, wenn die Zeit knapp wird. Zu spät anfangen. Oder den Zeitplan nicht einhalten. Den Zeitplan. Mona, ja, also Mona macht immer einen schönen Zeitplan, aber sie kann den Zeitplan nicht einhalten. Einhalten? Yeah, follow in the sense of to keep to. Halten, no, halten is what? Halten is to stop, halt. So, einhalten is another beautiful irony. You have a class at 2? So, we can't dwell on German ironies, no? What an irony that you have a class, how boring. So, sprechen, was ist sprechen? Das Versprechen. Ich verspreche Ihnen, dass ich morgen, whatever, to promise something, to promise, Versprechen. Das Versprechen is a promise, okay. Und das Versprechen einhalten.
einhalten. Den Zeitplan einhalten. Versprechen einhalten. To keep to hold, uphold, sorry, whatever it is. So that is einhalten. The irony I want to talk about was sich versprechen. Sich versprechen is to actually to speak wrongly, to say something false, to see, and the promise is das Versprechen. But the verb versprechen, just by itself, ich verspreche es, is fine. I promise that. Okay. But ich verspreche mich means sorry, I made a mistake. Okay. I spoke wrongly. Sich versprechen. Okay. So, ganz schnell. Nur lernen, nichts anderes machen. Schrauber, ja. Navneet. Dann etwas anderes machen wollen ist Mona. Zu viel Kaffee trinken. Schrauber. Nicht genug schlafen. Schrauber. Alles schnell vergessen. Mona. Angst vor Prüfungen haben. Gerber. Keine klaren Gedanken haben. Gerber wieder, ja, Gerber. Okay. So werden wir nie fertig mit Lektion 7.